18.5 million, the total number of people out of work in the Eurozone, as the latest figures show unemployment at record levels in September. Spain is suffering worst, 25.8% of the workforce without a job. For young Spaniards, the unemployment rate is a staggering 54.2%. In the past year, the percentage in the 17 countries that now make up the Eurozone has risen from 10%. Greece some breathing space, but despite the latest EU rescue plan, the Moody's agency has further downgraded the country's debt rating, taking it even closer to default. Last week, Un compromesso in extremis. È questa la speranza di Barack Obama, che ha convocato alla Camera per creare nuovi posti di lavoro, non per dare più soldi allo Stato. È colpa dei repubblicani, accusa Barack Obama in una disputa ormai più politica che economica, in cui nessuno retrocede. Les deux géants continuent à lancer de nouveaux produits sur le marché. Samsung a récemment dévoilé son Galaxy Note 2 à Berlin, un smartphone grand format équipé d'un stylo électronique haute précision. Le constructeur coréen espérait en vendre 20 millions d'exemplaires environ, soit le double de sa première version du Galaxy Note. Plus grand